talk later on. Okay. So basically, this ancient DNA studies are modern DNA studies. I'm talking particularly about the DNA-based studies of DNA. We can use unusual materials or unusual materials to extract the DNA. And you can get to know what are they, who are they, from where they are. So many questions we can address by understanding the DNA. Right? So initial material is there. So the resource materials are many, but we are looking for the one thing, nucleic acid, DNA. Right? So there are many sources of DNA. So when it comes to ancient DNA, that you get many artifacts and ecofacts from the excavations, right, or accidental findings, or in modern any biological samples. That for let's say you can say ants, animals, microorganisms, human beings, any biological material that we can use as a resource material to extract the DNA. See, here you can see the sources of DNA, that is ancient DNA or modern DNA. So what we can do at Birbal Sahni Institute of Palaeoscience at University of Chicago, the associated lab to Dr.Niraj Rai at CCM in Hyderabad. So we all have the facilities to extract good quality and good quantity of DNA from any sort of material that you bring to our lab. Okay. So we have developed certain protocols that we can extract DNA from all these unusual sources. So here you can see teeth, bones, or eggshells. So you can all give some examples also. Teeth, forensics, or archaeological excavations, we get teeth, right? So from that also we can extract the DNA. So the root part of the teeth will have the DNA. Right? We can extract the DNA from that. And the bones, same way, or archaeological findings, or any forensic resources also. And the eggshells, best example is dinosaur eggshells, ostrich eggshells, whatever. So we can extract DNA from these sources also, we get to know who are they, what are they, from where they are, what is their migration pattern, all that. Same fossils. Fossils, you all know fossils. What are the fossils? Petrified form of the biological materials, right? So then, stromatolites. Stromatolites are the calcium deposits in biological materials entrapped in that, right? So stromatolites and then hair follicles and then saliva, right? Lala jalam. So next go microorganisms. Present microorganisms, bacteria, virus, fungus, any microorganism are present or past. So if it is past, we say that as pathological organisms, right? Pathological conditions which can lead to any disease. Right? So దాని గురించి కూడా మనం చేస్తాం అన్నమాట. మైక్రోఆర్గానిజమ్స్, స్కిన్, మమ్మీస్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మమ్మీస్. ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం స్టోర్ చేయబడినటువంటి వాటి నుంచి కూడా మనం దేని ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకొచ్చున్నాం. మమ్మీస్ కానీ లేదంటే సైబీరియన్ రీజియన్స్ ఐసీ కండిషన్స్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయిన వాళ్ళ శరీరాలు కూడా అట్లాగే సురక్షితంగా ప్రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటాయి అన్నమాట. వాటి నుంచి కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా కండిషన్ తీసుకుంటే హిమాలయస్లో రూప్కుండ్ అనే ఒక లేక్ ఉందన్నమాట. సో అంత హై ఆల్టిట్యూడ్లో ఎప్పుడు కూడా ఆ లేక్ ఎప్పుడు ఫ్రోజన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి కూడా మన దగ్గర శాంపిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వాటి నుంచి కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. తర్వాత అలాగే బ్లడ్ శాంపిల్స్. బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఎనీథింగ్ యానిమల్ బ్లడ్ హ్యూమన్ బ్లడ్ మనం వాటి నుంచి కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. అవ్వచ్చు, సాయిల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, గాలి, ఎయిర్ కూడా. ఓకే. సో వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిల్టన్ సార్ ఎక్స్కవేషన్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్కవేషన్ ఏమేమి దొరుకుతాయి? ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఎకోఫాక్ట్స్ ఇట్లాంటివి దొరుకుతుంది కదా. దాంతోపాటు మనం ఆ మట్టి పెట్టి పూర్తి చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ డికంపోజ్ అయిపోతాయి? ఆ మట్టిలో డికంపోజ్ అయిపోతాయి కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మట్టిలో కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో మనం ఎంత తొలితే అంత పాతకాలం నాటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇప్పుడు కొన్ని వైరసెస్ ఉన్నాయి, ఎరాడికేట్ అయిపోయింది, ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు వాటన్నింటిని తీస్తే ఇప్పుడు అంటార్కిటిక్ రీజియన్లో ఉంది,
ఐస్ మనం రీసెంట్గా ఏం చేశారు, ఐస్ తవ్విన కొద్ది అక్కడ ఎన్నో వేల అడుగుల లోతులో కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తీశారనుకుంటాం. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మన ఎక్స్కవేషన్ సైన్స్లో కూడా మనం ఆ సాయిల్స్ నుంచి కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ శాంపిల్స్ అంటారు అనమాట. తర్వాత ఫీకల్ మెటర్, మల విసర్జన, సో వాటి నుంచి కూడా మనం డిఎన్ఏ తీయొచ్చు అనమాట. సో ఈ ఫీకల్ మలం నుంచి ఎట్లా డిఎన్ఏ తీయచ్చు, దాని నుంచి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, మనకి ఎటువంటి స్టడీస్ చేయొచ్చు అనేది మనం తర్వాత సెషన్స్లో మాట్లాడుతున్నాం ఏం జరుగుతుంది. తర్వాత సీమెన్ శాంపిల్స్, ఓకే, సీమెన్ శాంపిల్స్ ఎస్పెషల్లీ మనం ఫోరెన్సిక్ స్టడీస్లో కూడా ఇట్లాంటి కేసెస్ చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో అవి తర్వాత ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ మెటీరియల్. ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ మెటీరియల్ అంటే భూమికి ఉపరితలం పైన ఉన్నవి ఏవైనా కూడా, ఇప్పుడు మన మార్స్ అంటున్నారు, లేదంటే చంద్రమండలం అంటున్నారు, వేరే వేరే ఎక్కడికైనా విన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన రాకెట్స్ పంపిస్తున్నాం కదా, వాటి ద్వారా లేదంటే బెలూన్స్ ద్వారా, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ ద్వారా ఆ అంతరిక్షంలో ఉన్న నమూనాలను కూడా కలెక్ట్ చేసి వాటి నుంచి కూడా డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏంటి అక్కడ జీవం అనేది ఉందా లేదా, ఉంటే ఎటువంటి జీవం ఉంది ఏంటనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎట్లా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి మట్టి శాంపిల్స్ కానీ వేరే వేరే రాళ్ళు కానీ ఏదైనా సేకరిస్తే వాటి నుంచి కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని రకాల శాంపిల్స్ నుంచి కూడా కొన్ని యూజువల్ శాంపిల్స్, కొన్ని అన్యూజువల్ శాంపిల్స్, అంటే కొన్ని అరుదైన రిసోర్స్ మెటీరియల్స్ అనమాట. వాటి నుంచి కూడా మనం డిఎన్ఏ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో వీటన్నిటికి బేసిక్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చూపిలేదు చాలా వాటికి. ఇప్పుడు ఆకులు ఉన్నాయి, లేదంటే బెరడు ఉంది, వేర్లు ఉన్నాయి, ఫంగస్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా చాలా రకరకాల మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కూడా కొన్ని పాయిజనస్ ఉంది, రైట్. సో వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనం డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. దాని ద్వారా వాటి జీనోమ్ ఏంటి ఎట్లా ఉంది దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి హానికారకం ఏంటి, మనకి మంచిది చేసేది ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ సో ఈ విధమైన రిసోర్సెస్ నుంచి మనం డిఎన్ఏ కానీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీటి ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, కింద కనుకోవచ్చు పైకి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ మెటీరియల్ అనమాట. సో ఈ డిఎన్ఏ అనేది మెయిన్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలి, ఏం చేయాలి? పాత టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, కొత్త టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు గో అలాంగ్ విత్ ద టైం. అంటే ఇప్పుడు కొత్త వస్తున్న టెక్నిక్స్ని మనం అలవర్చుకొని వాటి నుంచి ఎట్లా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలం అనేది కూడా కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఇక్కడ యాప్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ అడాప్ట్ టెక్నాలజీస్. సో మీ దగ్గర డిఎన్ఏ ఉంటే సరిపోదు, మీ దగ్గర రిసోర్స్ మెటీరియల్ ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వేమైనా చేయొచ్చు అనుకుంటే అది కుదరదు అనమాట. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే దానికి సరిపడ్డ టెక్నాలజీని వాడతావో అప్పుడే నీకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అనమాట. సో నీకున్న టెక్నాలజీస్ ఏంటి, లేదంటే నువ్వు ఏమైనా కొత్త రకమైన టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుని వాటి ద్వారా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయగలవా అనేది కూడా ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట. సో అందుకని ఇప్పుడు ఒక డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ అంటే డిఎన్ఏలో జన్యుపరంగా ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా, ఎట్లా ఉన్నాయి, పరిణామాలు ఎట్లా చెందినవి, ఇప్పుడు ఎవల్యూషనరీ బయాలజీ అంటాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి, జన్యులో పరమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ జన్యుపరమైన మార్పులు మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడే మనం ఒకప్పుడు ఉన్న జీవన శైలికి ఇప్పుడు ఉన్న జీవన శైలికి ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అనే వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. అది తెలుసుకున్నప్పుడే మన యొక్క మనుగడకి ఇంకా మంచిగా బెటర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్కి మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో అందుకని ఈ టెక్నాలజీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉంది, వాటిని ఉపయోగించి ఎటువంటి టెక్నాలజీస్ వాడుకోవాలి. డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉంది, ఒకటే రకమైన పద్ధతి అన్నిటికీ వర్తించాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు టీత్ ఇచ్చాను, లేదంటే స్కిన్ ఇచ్చాను, లేదంటే హెయిర్ ఇచ్చాను. సో ఇవన్నీ కూడా రకరకమైన, ఇప్పుడు లీఫ్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో వీటన్నిటిని కూడా విధమైన మీకు ప్రోక్యారియట్స్ అండ్ యూక్యారియట్స్ డిఫరెన్స్ తెలిసే ఉంటుంది. సెల్ వాల్ ఉంటుంది, కొన్నింటికి సెల్ వాల్ ఉండదు, రైట్. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఉండదు, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఉండదు. సో వీటన్నిటి ఎక్కడ ఉంటుంది, జన్యు ఎక్కడ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లోపల ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని ఎట్లా తీయాలి, దాన్ని బ్రేక్ ఓపెన్ చేసి మనం అప్పుడే దాన్ని తీసుకోగలం, ప్యూరిఫై చేసుకోగలం, దాని తర్వాత వాడుకోగలం. సో ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకున్నాం ముందు ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అసలు అదేంటి, దాన్ని ఎట్లా బ్రేక్ చేయాలి, దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, కెమికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి ఏది అప్లై చేస్తే
నేను త్వరగా తక్కువ ఖర్చుతో ఎఫిషియెంట్గా ఆ జన్యువుని నేను సేకరించగలను అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో తర్వాత దానికి తగ్గట్టు మనం ఆ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడాలజీస్. సో ఈ సోర్సెస్ అన్నిటి కూడా రకరకాలైన కంపోజిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఎట్లా తొలగించి మనం జన్యువుని తీసుకోవాలనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఈ వీటిలో ఏమవుతుందంటే సీక్వెన్సింగ్ టెక్నాలజీస్. సో ఈ సీక్వెన్సింగ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉన్నాయంట. ఎప్పటికప్పుడు పరిణితి చెందుతూ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ని తక్కువ టైంలో తక్కువ ఖర్చుతో ఎలా చేయవచ్చు అనేది కూడా చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి అనమాట. ఒకప్పుడు శాంగర్ సీక్వెన్సింగ్ అని ఉంది. అంటే ఓన్లీ షార్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనం సీక్వెన్సింగ్ చేసుకోగలిగేవాడు. అంటే దగ్గర ఒక 600 బేస్ పేర్స్ నుంచి 1000 బేస్ పేర్స్ వరకు సీక్వెన్సింగ్ చేసుకోగలిగేవాడు. కానీ ఇప్పుడు హోల్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కూడా వితిన్ 24 hours వితిన్ అవర్స్లో మనం చేసుకోగలిగే స్థాయికి వచ్చామన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఉదాహరణ ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ టెక్నాలజీస్. అంటే చాలా పరిణతి చెందిన సీక్వెన్సింగ్ పద్ధతులు అనమాట. వాటిని ఉపయోగించి కొన్ని గంటల్లోనే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర డిఎన్ఏ ఉందనుకోండి, కొన్ని గంటల్లోనే ఆ డిఎన్ఏ ఏ విధంగా అమర్చబడింది, ఏముంది ఏపీజీసీ అనే 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ తోటి ఈ మొత్తం డిఎన్ఏ అనేది కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కదా. సో ఈ అమరిక ఎట్లా ఉంది, ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది, ఏటీజీసీ ఎలా ఏ కాంబినేషన్స్లో ఎట్లా అమర్చబడ్డాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు అప్పుడే దాని నుంచి డీకోడ్ చేసుకోవచ్చు. జెనెటిక్ కోడ్ ఉంది కదా. సో ప్రతిదీ అందరూ తెలుసు కదా, సెంట్రల్ డాగ్మా డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ఎట్లా కోడ్ అవుతుంది అనేది జెనెటిక్ కోడ్ అనేది అందరూ తెలుసు కదా. సో ఆ సీక్వెన్స్ ఆ అమరిక తెలిసినప్పుడే మనకి ఇది ఫంక్షనల్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్, ఎట్లా దీని నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది తెలుసుకోలేదు అనమాట. సో ఈ శాంగర్ సీక్వెన్స్ అనేది కొన్ని 100 బేస్ పేర్స్ మాత్రమే చేయగలరు. దగ్గర 600 నుంచి 800 బేస్ పేర్స్ మాత్రమే సీక్వెన్స్ చేయగలరు. ఆ తర్వాత వాటన్నిటిని దగ్గరికి చేర్చి దాని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోగలం. కానీ ఇప్పుడున్న టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైం మీరు హోల్ జీనోమ్ మొత్తాన్ని, మీ జన్యువుని మొత్తాన్ని కొన్ని గంటల్లోనే చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్గా చేసి, రైట్. ఇవన్నీ నేను అక్కడ చూపించిందంటే ఫ్రాగ్మెంట్ స్టెప్స్ అనమాట. ఈ ఎన్జిఎస్ ఎట్లా చేయాలి అనేది స్టెప్స్ అనమాట. మీ దగ్గర డిఎన్ఏని తీసుకుంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ లీనియర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దాన్ని చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దగ్గర 150 బేస్ పేర్లు మాత్రమే ఉండేటట్టు దాన్ని ముందుగా మనం కత్తిరించుకుంటాం అనమాట. ఫిజికల్ మెథడ్ కానీ ఎంజైమాటిక్ మెథడ్, కెమికల్ మెథడ్ అని ఉపయోగించి దాన్ని మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఆ చిన్న చిన్న ముక్కలన్నింటినీ కూడా ఒక గ్లాస్ పైన దాన్ని బైండ్ చేస్తాం అనమాట. అడాప్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట, వాటికి సంబంధించిన అడాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ చిన్న చిన్న 150 బేస్ పేర్లు ఉన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఆ గ్లాస్ పైన బైండ్ చేస్తున్నప్పుడు అవన్నింటినీ కూడా మనం సీక్వెన్స్ చేసుకోగలం త్వరగా. సో మీరు ప్రతిదీ 150 బేస్ పేర్లు ఉన్న సీక్వెన్సెస్ అన్నీ మనకు వచ్చిన తర్వాత వాటన్నిటిని ఒకదానికి పక్కన ఒకటి అమర్చి మనం అసలు ఆ సీక్వెన్స్ మొత్తాన్ని లీనియర్ స్ట్రక్చర్ని మనం తీసుకోగలుగుతాం అనమాట. సో ఎండ్ రిపేర్, లైగేషన్, సైజ్ సెలెక్షన్, సీక్వెన్స్, ఇవన్నీ స్టెప్స్ అనమాట. నేను చెప్పిన దానికి స్టెప్స్. తర్వాత ఈ సీక్వెన్సింగ్ డేటా అంతా మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ హ్యూమన్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బ్లడ్ తీసుకుంటే దాని నుంచి జన్యుని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ మీకు హై క్వాలిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఎన్ఏ అనేది దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు పురాతన శాంపిల్స్ కనుక మీరు తీసుకుంటే అవి ఆల్రెడీ డిగ్రేడ్ అయిపోయాడు కదా, కొన్ని 100,000 సంవత్సరాల క్రితం శాంపిల్స్ కాబట్టి అవన్నీ ఆల్రెడీ కూడా డిగ్రేడ్ అయిపోయాడు. సో దాంట్లో ఏమవుతుంది, జన్యువు కూడా దాని యొక్క అస్తిత్వం కోల్పోతుంది అనమాట. సో అప్పుడేమవుతుంది, ఆ డిఎన్ఏ అనేది మారిపోతుంది అందులో, అవి కూడా మార్పులకి గురవుతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనలో ఉన్న ఏటీపీసీ ఏన్షియంట్ శాంపిల్స్ ఏటీపీసీ లాగా ఉండదు అనమాట. సో మనలో థైమిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో అదేమవుతుందంటే సైటోసిన్ అనేది సి అనేది యురాసిల్గా మారిపోతుంది అనమాట. కొన్ని బయోకెమికల్ చేంజెస్ జరిగి అది యురాసిల్గా మారిపోతుంది అనమాట. సో ఇదే మేజర్ డిఫరెన్స్. మనం ఇప్పుడు మోడర్న్ శాంపిల్స్ కానీ పురాతన శాంపిల్స్ కానీ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మీరు అనొచ్చు, ఇప్పుడు మీరు ఏదో బోన్స్ నుంచి డిఎన్ఏ తీసుకున్నారు, బ్లడ్ శాంపిల్ నుంచి మోడర్న్ శాంపిల్ అయితే బ్లడ్ నుంచి తీసుకున్నారు, ఈ రెండు డిఎన్ఏ ఒకటే కదా
అనొచ్చు. సపోజ్ మా తాతగారు 100 ఏళ్ల క్రితం చనిపోయారు, ఆయన రిలీక్స్ అనేవి నాకు దొరికినాయి అనమాట. సో నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఆయన మనవాడిని కాదా, మేబీ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఆయన చాలా ఆస్తి ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఆయన మనవాడిని చెప్తే నాకు ఆస్తి రావచ్చు. సో అందుకని నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను ఆయన మనవాడిని అని. సో ఎట్లా డిఎన్ఏ పరంగా. కాకపోతే ఇప్పుడు నాకు ఫ్రెష్ బ్లడ్ కాబట్టి నాకు మంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఎన్ఏ నేను తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆయన 100 years బిఫోర్ చనిపోయాడు కాబట్టి ఆయన బోన్ మెటీరియల్ ఏదైనా మెటీరియల్ ఆయన జన్యు అంతా కూడా డిగ్రేడ్ అయిపోయి మార్పులకి గురి చెందింది అనమాట. సో దాన్ని ఇప్పుడున్న దీన్ని ఎట్లా కంపేర్ చేయాలంటే ఈ సి అనేది మార్పు చెందుతుంది అనమాట. బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఈ డిగ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే అది మారిపోతుంది అనమాట. సో ఆ ఒక్క చేంజ్ని మనం కనిపెట్టి దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్గా ఉన్న సి తోటి రీప్లేస్ చేసి అప్పుడు కంపేర్ చేయాలన్నమాట, పాత దాన్ని కొత్త దాన్ని. సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట పురాతన జన్యువుకి ఇప్పుడు ఉన్న అధునాతన జన్యువుకి. సో దాన్ని మనం క్యూసీలో కానీ మ్యాప్ డ్యామేజ్ ప్యాటర్న్లో కానీ ఇట్లా వాటిలో కానీ తెలుసుకోగలం అనమాట. ఓకే. సో తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని రకమైన ల్యాండ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట. ల్యాండ్ మార్క్స్ అంటే మ్యూటేషన్స్ ఆర్ పాలిమార్ఫిజమ్స్. మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు స్టూడెంట్స్లో? సడన్ చేంజ్ ఇన్ న్యూక్లియోటైడ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ పాలిమార్ఫిజం? పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? పాలిమార్ఫిజం కూడా చేంజ్ కదా. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ చేంజ్ న్యూక్లియోటైడ్లో ఉన్న చేంజ్ని ఎప్పుడైతే మీరు 1% ఆఫ్ ద పాపులేషన్లో అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తారో ఆ చేంజ్ని పాలిమార్ఫిజం అంటారు అనమాట. రెండు ఒకటే. ఎప్పుడైతే మీరు 1% ఆఫ్ ద స్టడీడ్ అబ్జర్వ్డ్ పాపులేషన్లో కనుక మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు మోర్ దాన్ 1%, మాటిమాటికి ఎవ్రీ 1 month కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది అంటున్నారు కదా. ఈ వేరియంట్ ఇంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ ప్రమాదకరమైంది అది. ఆ వేరియంట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు మీరు? సో ఈ సీక్వెన్సింగ్ చేసి ఆ జన్యువులో ఎటువంటి మార్పులు ఉన్నాయి, ఆ మార్పు వలన ఎంత విరిలెంట్గా మారుతుంది ఈ వైరస్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్న ఏ సోర్స్ మెటీరియల్ నుంచి అయినా కానీ జన్యువులో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చి దానివల్ల ఎటువంటి పరిణామాలు వచ్చింది, మంచి ఆ మార్పు అనేది మంచిగా లేదంటే చెడుగా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో తర్వాత వీటన్నిటిని ఆ డేటా అంతా తీసుకొని సపోజ్ మన పాపులేషన్ జెనెటిక్స్లో అనుకుంది రకరకాల ఇండియాలో చాలా రకాల జాతులు ఉన్నాయి, చాలా రకాలైన తెగలు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా ఎండోగామస్ ప్రాక్టీసింగ్ అంటే వాళ్ళ కులంలోనే వాళ్ళ మతంలోనే పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు అనమాట. బయట ఎక్కువ చేసుకోరు. ఇప్పటికి కూడా చాలా ప్రదేశాల్లో ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ కానీ అట్లాంటివి జరగవు అనమాట. సో దీనివల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటి, లాభాలు ఏంటి? చాలా ఉంది. లాభాల కంటే నష్టాలు ఎక్కువ. ఎందుకంటే మీ జన్యువుల్ని మీరు అక్కడే మీరే చేసుకుంటున్నారు అనమాట. వాటిని బయట వేడితోటి కలవకపోవడం వలన హోమోజీనియస్ కండిషన్స్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట. హోమోజీనిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇవి చాలా రకమైన ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కానీ జన్యుపరమైన మార్పులు. అందుకనే ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళు జరిగేటప్పుడు మేనరికం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దని చెప్పారు. ఎందుకని జన్యుపరంగా వచ్చే వ్యాధులకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మేనరికాల్లో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దని అన్నమాట. సో అట్లాంటివి ఎట్లా అనేది ఇప్పుడు అన్నోన్ పాపులేషన్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని తెగలు ఉన్నాయి. ఈ మారే క్రమంలో వేరే తెగలతోటి వేరే జాతులతోటి ఏమైనా కలిసిపోయారా, ఎక్స్మిక్చర్ ఏంటనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో వాటన్నిటిని ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ అనే దాని ద్వారా మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరెవరు ఎంతెంత దూరంలో ఉన్నారు, ఎంతెంత రిలేటెడ్నెస్ ఏంటనేది మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉపయోగించి స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ వాడి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అడ్మిషన్ కింద మీరు మ్యాప్ చూస్తే కనుక ఇంకా ఇండియా మ్యాప్ చూపించాము. సో చూసారా, ఇది మేము రీసెంట్గా చేసిన ఒక స్టడీ అనమాట. ఈ చాలా రకమైన ఈ మన ట్రైబల్ స్టడీస్ అనమాట. ఓకే, వీళ్ళ శాంపిల్స్ అన్ని తీసుకొని వీళ్ళ డిఎన్ఏ ద్వారా వీళ్ళందరూ ఎవరు ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇండియా మ్యాప్ మీద ప్లాట్ చేసాం అనమాట. సో ఈ వ్యాధులు ఇవే కాకుండా మనిషి ఎవల్యూషనరీ చేంజెస్ ఎట్లా వచ్చింది, ఒక కమ్యూనిటీగా ఎట్లా ఏర్పడ్డాడు అనేది కూడా మనం
ఇటువంటి టెక్నిక్స్ వాడి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. రైట్. సో ఇప్పుడున్న మీ దగ్గర ఉన్న ఈ రిసోర్సెస్ని వాడి, ఫస్ట్ కాలంలో చెప్పిన రిసోర్సెస్ అన్నిటిని వాడి, సెకండ్ కాలంలో టెక్నిక్స్ అన్నిటిని వాడి మీరు ఏ విధమైన అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ని మీరు అడ్రస్ చేయొచ్చు అనేది థర్డ్ కాలంలో ఉందన్నమాట. సో మిక్స్చర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఎట్లా చేయొచ్చు? మైగ్రేషన్. ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ అంటే ఒకప్పుడు మానవుడు ఆఫ్రికా నుంచి మైగ్రేట్ అవుతా ఎక్కడెక్కడికి ప్రపంచం అంతా వెళ్ళాడు అనేది బేసిక్ ఇది అనమాట. ఇప్పుడు వాటిని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి ఇండియాలో తీసుకుంటే, ఒకప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రం లేని వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి స్థిరపడిపోయి ఇక్కడే మా స్వస్థలం ఇది అన్నట్టు ఉంటారు అనమాట. సో తర్వాత వాళ్ళ ఆరిజిన్ చూస్తే వాళ్ళు ఎక్కడో బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, అంటే ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, లేదంటే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఉత్తర భారతదేశం వెళ్ళిన వాళ్ళు, వెళ్ళే దారిలో ఎవరెవరితో కలిశారు, ఎవరెవరితో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళి స్థిరపడ్డారు అనేది కూడా మొత్తం తెలుస్తాయి అనమాట. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి వచ్చారు అనేది కూడా. సో వీటన్నిటి తెలుసుకోవడానికి కొన్ని రకాలైన డేటింగ్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, డిఎన్ఏ కాకుండా. ఓకే, వాటన్నిటి కూడా తెలియదు. నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్స్, ఎనీ యానిమల్స్. ఓకే, అది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో కన్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఉన్న స్పీషీస్ ఇప్పుడు లేవు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్కవేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు యానిమల్ బోన్స్ కూడా దొరకదు, లేదు ఇప్పుడు ఉన్నాయి. ఉంటే కనుక వాటి జన్యుపరంగా అర్థం చేసుకొని వాటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీతా ఉంది. రీసెంట్గా మీకు అందరూ తెలుసు, చీతా రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చి. దాన్ని మెయిన్గా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి సైంటిఫిక్గా తీసుకెళ్ళింది డాక్టర్ నీరజ్ రాయ్ గారు. ఓకే, ఇండియాలో చీతా అనేది ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది 1950s. 1950s ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు మన చీతాకి ఆఫ్రికాలో ఉన్న చీతాకి ఏంటి వ్యత్యాసం? మన చీతా ఇప్పుడు ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చే చీతాలని ఇండియాకి తీసుకొస్తే అవి బతకగలుగుతుందా లేవా? ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాటికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు మనం ఏర్పాటు చేయగలగాలి. ఇప్పుడు వాటిని తీసుకొస్తే సేమ్ ఈ మన ఎన్విరాన్మెంట్లో బతకగలుగుతుందా లేదా అనేది జన్యుపరంగా అర్థం చేసుకొని, ఆఫ్రికాలో ఉన్న చీతాలకి ఇండియాలో అంతరించిపోయిన చీతాలకి పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు జన్యుపరంగా. ఇప్పుడు మనం ఆ చీతాలను ఇండియాకి తీసుకొస్తే అవి ఇక్కడ సర్వైవ్ అవ్వగలిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే జన్యుపరంగా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అనమాట. మన ఇండియాలో అంతరించిపోయిన చీతాలు కానీ ఆఫ్రికాలో ఇప్పుడు ఉన్న చీతాలు కానీ జన్యుపరంగా చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మనకున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ని అవి అనుకూలంగా తీసుకుని బతికే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మన భారత ప్రభుత్వానికి సజెస్ట్ చేశారనమాట. ఆ తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళంతా కూడా ఒక ఆర్డర్ తీసుకొని వాటిని తీసుకొచ్చారనమాట. సో అట్లా మనం కన్జర్వేషన్ అనే దాంట్లో కూడా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని మనం వాడుకోవచ్చు. తర్వాత ఎవల్యూషన్, ఇలా చెప్పినట్టు ఎట్లా ఎవల్యూషన్ అవుతుంది? ఓకే, ఎవల్యూషన్ అనేది చాలా రకాలు. ఇండియాకి తెలిసి మీరు జువాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కూడా ఉన్నారు, చాలా మంది తెలుసు అనమాట. హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ కానీ, యానిమల్ ఎవల్యూషన్ కానీ, ప్లాంట్ ఎవల్యూషన్ కానీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ మనం జన్యుపరంగా తెలుసుకొని వాటిని అర్థం చేసుకుంటుంది. తర్వాత పేలియో క్లైమేట్, మనకు మారుతున్న ఈ వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి కూడా ఇట్లా ఇప్పుడు క్లైమేట్ మారితే, ఇప్పుడు వాతావరణం మారిపోతే ఆ వాతావరణంలో జరిగిన మార్పుల వలన మనుషుల్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి. పండించే పంటలో మార్పులు వస్తాయి. పండించే పంటలో మార్పులు వస్తే మనం తినే వాళ్ళకు కూడా మనలో కూడా మార్పులు వస్తాయి కదా. మనందరం ప్లేస్ని బట్టి ఏ పంట పండుతుందో ఆ పంటని మెయిన్ స్టేబుల్ ఫుడ్గా చేసుకుని బతుకుతున్నవాళ్ళు. మీరు ఉత్తర భారతదేశంకి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ గోధుమలు ఎక్కువ తింటారు, ఇక్కడ మనకి రైస్ ఎక్కువ తింటారు. ఎందుకని? ఆ క్లైమేట్కి అది ఎక్కువ పండుతుంది కాబట్టి. సో ఆ క్లైమేట్లో చేంజెస్ వస్తే ఆ పంటలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. సో ఇట్లాంటి మనం వేరే క్లైమేట్ కండిషన్స్ కూడా కొన్ని మార్కర్స్ని వాడి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అనమాట. అట్లాగే పేలియో ప్యాథాలజీ, ఒకప్పుడు ఎటువంటి వ్యాధులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనందరికీ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రతి 100 సంవత్సరాలకి వచ్చే ఒక పెద్ద పాండమిక్గా చెప్పుకున్నారు కదా. సో పోయిన 1920s ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చి ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఎంతోమంది చనిపోయారు. సో ఆ ప్లేగ్ వ్యాధి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, స్కల్. సో అది కూడా అటువంటి సిఫిలిస్ అనే ఒక వ్యాధి ద్వారా ఆ వ్యాధికి వస్తుంది అనమాట. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే మన బోన్స్ అనేవి కూడా
ఇట్లా డిమాఫ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో అట్లాంటివి ఇప్పుడు ఏదైనా ప్యాథోజెనిక్ కండిషన్స్, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే పురాతన శాంపిల్స్ ద్వారా మనం తీసుకుంటే ఏ వ్యాధులు వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయారు అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట. ఇట్లాంటి వాటి వల్ల పేలియోపాథాలజికల్ స్టడీస్ అంటారు అనమాట వాటిని. తర్వాత మీ అందరూ తెలిసింది చాలా పాపులర్ ఈ రోజుల్లో ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్. ఎవరైనా తప్పు చేయాలంటే భయపడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో. ఎందుకని? ఎక్కడ చేసినా ఏం చేసినా దొరికిపోతారు. మీరు ఏదో ఒక విధమైన క్లూ అక్కడ వదిలి వెళ్తారు అనమాట. మీకు తెలుసో తెలియకుండానో ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా కానీ మీరు మిమ్మల్ని ఎట్లాగైనా పట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో కెమికల్ అప్రోచెస్ కానీ, డిఎన్ఏ కానీ, ఫిజికల్ కానీ రకరకాల ఫోరెన్సిక్ పద్ధతులు వాడి, ఎస్పెషల్ మనం ఇక్కడ బయాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మీకు ఇందాక చూపించినట్టు బ్లడ్ స్ట్రెయిన్స్ కానీ, హెయిర్ ఫాలికల్స్ కానీ, సెమెన్ కానీ అటువంటి రిసోర్స్ మెటీరియల్ మనకి క్రైమ్ సీన్స్లో దొరికితే సలైవా కానీ, ఫీకల్ మ్యాటర్ కానీ, క్రైమ్ సీన్స్లో ఫీకల్ మ్యాటర్ కూడా దొరుకుతుంది అనమాట. సో వాటి నుంచి కూడా మనం డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎవరైతే ఉన్నారో నేరానికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళు చాలా కవర్ చేశాను అనుకుంటాను. దీంట్లో కవర్ చేయడం కూడా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. సో మనకి ఎటువంటి ఎంత స్కోప్ ఉందో మీరు ఆలోచించండి. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్న వాళ్ళు, మీరు చదువుతున్న దీని నుంచి మీరు ఏమేమి చేయగలరు? ఐ థింక్ ఐ కవర్డ్ పేలియో బొటానికల్ స్టడీస్ ఆల్సో దేర్. ఐ డిడ్ నాట్ పుట్ దట్. పేలియో బొటానికల్ అంటే పాత వ్యవసాయ పద్ధతులు, ఒకప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఏం తిన్నారు, ఎలా బతికారు, ఎట్లా పంటలు పండించారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోగలం అనమాట. మా దగ్గర ఏమొస్తుందంటే మన ఎక్స్కవేషన్స్లో చార్డ్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మనం వంట వండుతున్నప్పుడు అప్పుడంతా వంట చెరుకుతుంది, వంట చేసేవాళ్ళు కదా. సో వంట వండేటప్పుడు బియ్యమో లేదంటే అవి అట్లాగే ప్రిజర్వ్ అయిపోతాయి. మనం ఎక్స్కవేషన్ చేసేటప్పుడు అవి కూడా దొరుకుతాయి అనమాట మనకి. సో వాటి నుంచి అసలు అది ఏంటి, ఏ పంట, అది ఏం తినేవాళ్ళు, గోధుమలు తినేవాళ్ళ, బియ్యం తినేవాళ్ళ, బార్లీ తిన్నారా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో అట్లాంటి స్టడీస్ కూడా చేయవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో చెప్పిన పద్ధతులు బట్టి బాటనీ వాళ్ళు కానీ, జువాలజీ చదివేవాళ్ళు కానీ, బయోకెమిస్ట్రీ చదివేవాళ్ళు కానీ, కెమిస్ట్రీ చదివేవాళ్ళు కానీ, బయోటెక్నాలజీ చదివేవాళ్ళు కానీ మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ స్లైడ్స్కి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నాకు ఉన్న అందుబాటులో ఉన్న రిసోర్స్ని వాడుకొని నేనేం చేయగలను, ఎట్లా దీన్ని అవసరమైన విధంగా నేను ఉపయోగించుకోగలను అనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో వీటిని, ఈ అప్లికేషన్స్ని, ఈ సోర్సెస్ని, ఈ టెక్నాలజీస్ని వాడుకొని మేము ఏ విధంగా రీసెర్చ్ చేస్తాం, వాటి వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు పొందుతాం అనేది వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తారు. వీళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అందరూ కూడా రాసుకోండి. నేను మీ అందరికీ అడ్రస్ చేయడానికి మళ్ళీ నేను ఇక్కడే ఉంటాను. ఓకేనా? Thank you very much, Dr.P. Nagarjuna. So, the relation between the history and our archaeology, history and genetics, చాలా చక్కగా నాగార్జున గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చరిత్రలో అంటే చారిత్రక పూర్వయుగంలో ఈ మైగ్రేషన్స్ ఎలా జరిగాయి, పాపులేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా జరిగింది, వాటిని మనం ఎట్లా కనుక్కుంటాం, ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది నాగార్జున గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈ సందర్భంలో నేను విషయం చెప్పాలి. 2019లో ఒక పుస్తకం వచ్చింది. ఆ పుస్తకం పేరు ఎర్లీ ఇండియన్స్, రిటన్ బై టోనీ జోసెఫ్. ఆ పుస్తకాన్ని ఖమ్మం రీడర్స్ క్లబ్ అని ఒక దానిని నేను నా మిత్రుడు స్థాపించాం. ఆ ఖమ్మం రీడర్స్ క్లబ్లో ఆ పుస్తకాన్ని సిసిఎంబి ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ కుమారస్వామి తంగరాజు గారితో దాన్ని రివ్యూ చేయడం జరిగింది. So in this context, I request all the students to go through that review. So I extend my thankfulness to Dr. Nagarjuna on behalf of students and staff. Now I request our next resource person who will talk on laboratory techniques in archaeogenetics and ethical considerations by Dr. Niraj Rai. Sir, Dr. Rai.
సరే అదే సార్ అంటే Hello, once again. As Dr.Nagarjuna has covered almost everything in this talk, I will try to provide a glimpse about our research and how we are using genomic data to understand the population history and our migration routes and what are the implications of DNA technology to understand the population history. Next. And you all know that genetics. Yeah. So in 1958, Charles Darwin wrote a book entitled The Origin of Species. In that book, he has given justification and theories of the evolution, right from bacteria to the chordata. And but in his theory, human beings were not fitting perfectly. So human diversity is varied, and we all know that all the modern humans, they evolved in Africa and they started moving all across the world about 80,000 years before present. If you count 80,000 on the evolutionary scale, it's a very short span of time. So evolution has a long procedure and 80,000 time is a very, very small. That's why we share our common ancestry with the Africans. So all the modern humans on this earth, they share one ancestry. So our diversity is very less than the chimpanzee diversity within Africa. So somehow we have lost our diversity on the scale of global population diversity of other mammalian species. Next. Then this is the primate family. As we all know that we evolved from the primates, and all the primates they have diversified from the common ancestral clade that shares with the chimpanzees, and that divergence has taken place about 5 million years before present. If you go back to 5 million years before present, there were no human species on this planet Earth. Although we have so many fossils all across the world that suggest the existence of modern humans in Africa, and that date goes back to 500,000 years before present, means 5 lakh, 6 lakh. Up to that time periods, there were Homo sapiens in Africa, but we don't have, not Homo sapiens, because hominids were found in Africa, but we don't have any such hominids found in South Asia. So these are the gaps, and that we are trying to understand our diversity and the path of migrations, and then how mixing in India has taken place over the last 10,000 years before present, using the state-of-the-art ancient DNA and modern genomic technology. So how did our unique human feature originated? How was the capacity of all language regions and culture encoded in genes? So, all the mammalian species, no one can speak, but we speak. So how this evolution and selection of each gene has taken place? So these all are the mysteries. How we have lost our cranial capacity, and that cranial capacity has been utilized to other features that is advantageous over other primate species. So as we know that there is a gene that we call HH16 that helped gorilla skull evolve into a human, and a mutation in that gene might have taken place to reduction of our cranial species, and then that space was utilized for some other beneficial purpose. Okay. So all this knowledge was possible because of the advent of modern genomic technology. Okay. Yeah. Like there is another example that we have got beneficial gene over the other mammalian species. The gene
encodes the protein protein that is called PTYN, and this is a precursor molecule for a range of regulatory neuropeptides involved in learning, experience, pain, perception, behavior, and memory. So we have mutations in this gene. You know how this selection takes place. We have random mutations in the gene, and if the mutation is beneficial, that line of the selections will take place, and that will be the favorable selection for the environment, and the number of population will increase in that kind of these mutations. There is another example in non-human primates, including chimpanzees, gorillas, and orangutans. The promoter, that is gene, is called a single copy deletion, 68 base pair deletion. Whereas in humans, there are up to 4 copies having 5 mutations not seen in other primates. That unique mutations have led modern humans to be differentiated from other primate species. And this is a long going process, and that has taken many thousand years to evolve. Another thing is FOXP2, that is essential for the speech and language. So scientists have discovered that this mutation might have taken place around 40,000 years before present. You know, modern humans were unable to speak. There was no other way of communication. There are other way of communication except speech, and this date goes back to just 40,000 years before present. Before that, we were unable to speak. So all selections happened over the time, and that has ultimately given so many strength and so many power to modern humans, and that's why we are populated all over the world, and we have replaced other hominid and other primate species. Other genes like lactose intolerance, you know, any mammalian species on this planet, no one can digest milk lactose except humans. So how this adaptation has taken place? And if you go back to 10,000 years before present, modern humans also, they were unable to digest milk. And still the aliens, most of the aliens, they don't have enzyme to break down the lactose sugar. But we all consume milk. But only few, like 20-30% of us can digest the milk lactose. And this gene is very recent. Just 6,000 years before present, when we started keeping herds and when we adopted agro-pastoralism, agriculture, and then keeping the cows, then we got this mutation. And then from that time period, we started consuming and metabolizing the lactose sugar. These all are the selection processes that we have accumulated over the time. Next. So genetic mutations leading to physical resemblance to hominid ancestors like apes, with whom we share 99% of our genome. So we share, although we share 99% of genome, but 1% differences is huge because our genome is so big. It's a 3.2 GB of DNA we have, and 1% difference is also so significant that makes us human. And the 99% of our DNA matches with the Neanderthal and other primate species. The tree of evolution. So we have so many hominids, but they all got extinct because of our presence. Where the human moved, and then the other hominids were replaced, or they were got extinct. I will skip this other things. Skip it. Okay. So once we were not alone, so many other hominids were there. Modern humans, when started moving out of Africa, they encountered several other hominids. For example, Neanderthal, you might be knowing, Neanderthal and Denisovans, they were throughout the Europe, all the Neanderthals. When humans, they moved there, they had to encounter with the Neanderthals. And they were strong. They were strong than us, and they were so muscular. They used to live in society, like they were a community-based settlement. And then there was a lot of conflicts happened with modern humans, and they also mixed together. And then modern humans, they have got some of the genes from Neanderthal. So all the Europeans, they have 5% DNA coming from the Neanderthal, although they got extinct, but DNA never extinct. We died, but we pass on our DNA to the generation. So Neanderthal also, they have passed on their DNA to the modern humans, and some DNA part is beneficial also, and some is non-beneficial. That's why, and even the Indians also, we have also Neanderthal DNA, but not in that proportion. Okay.
This is a like hypothetical scene where you can see the modern humans how they have survived in out of Africa, events of migrations, and they were Homo neanderthalensis all over the Europe, and then we have encountered, we have mixed with them, and then we got some other extent of genes change. So we have overall, although we have 3.2 GB of DNA, but not all DNA works. We have 98% of DNA that doesn't work. So that DNA stays forever. Only 2% of DNA works, and that 2% of DNA encodes about 20,000 to 25,000 protein that we call gene also. So we have only 20,000 to 25,000 genes. So why is that 98% DNA doesn't work? Anybody has answer? Is it a junk DNA? Is it a junk DNA? Yes. So junk DNA, why like nature doesn't form anything for non-beneficial purpose. So a lot of researchers they are working on this junk DNA, and the junk DNA has also very important role. They expression of other genes, and maybe these genes are as a reservoir. If something happens in future, some infection happens to virus, if the population is going to be swept out, then this gene may be useful to protect the species. I know like our DNA is also formed of viral DNA. You know retroviruses? So over the evolution of all the primates, we have been encountered with a lot of viral infections. And the retrovirus, what they do, they bind with our DNA and then they call transposons. And then they do the combination with our DNA and then will insert in our DNA. So the 8% of our DNA is formed of viral DNA. So we should not be worried about COVID. So we have seen such kind of infections, like several thousand infections in the past. And because all these diseases, they are encountered with this kind of infection during the course of their evolution. Yeah. So coming back to the modern evolutions and migrations, as I said, 70,000 years before present, all humanity started spreading to different directions of the world, and South Asia was one of the land where the primitive humans they have migrated and they have settled in South Asia, in India also. So one of the earliest wave of was towards the South Asia. We don't know that what route they have taken. So to understand the routes and their migration pattern, we use DNA technology. So we use mostly mitochondrial DNA that comes from mother, and Y chromosomal DNA comes from the father. I am having mitochondrial DNA from my mother, Y chromosome from my father. But my sister, she doesn't have Y chromosome from my father. She is only mitochondrial DNA from mother. So if using my sister data, I can't trace the paternal line, but I can trace the maternal line. Okay? So all these things we use. And then about 10,000 years before present, what humans they started doing? They started cultivating. So because of these cultivation events, suddenly our population size started increasing. Because we had a sedentary way of life, and we started learning how to cultivate. And they were what we call food subsistence. So we were not fully dependent on the hunting and gathering on nature, but we transformed our lifestyle and we adopted to the agriculture. So these are the previously was known that there were two hot spots of the cultivation. One was in China and one was in the Anatolia, or the Central Asia and Anatolia, that we call fertile crescent. So all the researchers and the scholars, they used to believe that first domestication has taken place in these areas. And then we also started exploring the ancient DNA, and then it's the first ancient DNA lab I have established my department. When I was in CMD, I used that facility, and then when I moved, we have also set up second lab. So both the labs are now functional. I am looking after both the labs. Next. So this is as I said, the first wave of migration that has started from Africa, and then they took the southmost route, and then they have reached Andaman and Nicobar, and also India. This is the one line of hypothesis that suggests southmost of migrations, but there are other speculations, other hypotheses. They suggest no, they have not taken this route, but they have taken mainland, and then they reached to the
Myanmar, and then from Myanmar, the migration has taken place to the Andaman Nicobar, and from there, another wave that has reached to the Southeast Asia. Now coming back to our diversity. So, since last 70,000 years before present, we are here in India, and then we accumulated a lot of diversity. So if we are here, then why we have got this much of diversity? Because the geographical barrier, north, east, south, and some pockets, they were not able to mix. And also the reproductive barrier, we made societies, we made cultures, and the cultures, societies were different, we were unable to mix. So there are many regions that we have, somehow we have retained our own genetic makeup identity, and we got very high diversity. So India is the second most diverse place in the world after Africa. Africans, they have more diversity than us because modern humans evolved in Africa. Next. To understand this diversity, we use modern DNA technology, and then we use whole genome sequencing, as Nagarjuna said. Because DNA, somehow we have differences in our DNA. So that we use that differences and pattern of that differences, and then we try to reconstruct the genetic makeup of all the Indians. Next. This is the first study that we have published in 2019, where we try to sequence one individual that individual has lived around 4,500 years before present, and that sample is coming from the Indus Valley, the Harappan side. We have been successful, and from this research only this field started moving up in India. Next. And then from this individual, we have concluded that the genetic makeup of this individual is mostly coming from the Iranian hunter-gatherers and the Onge, Andamanese hunter-gatherers. And we did not find other major genetic components in this individual. And we also found that agriculture or domestication was independent in India, because genetically we can see they are close to the hunter-gatherer of Iranians, not the agro-pastoralists. If this individual is close to agro-pastoralists of Iranian, then we can assume that agriculture might have brought from Iran. But this is matching with the hunting-gathering line of this Iranian. So that time there was no agriculture in Iran also. And after that time there was no mixing. From this we have this one hypothesis that agriculture was mostly evolved independently in these two areas, Iran differently and South Asia differently. There are also other megalithic sites I am working on. So despite of megalithic settlement in South India, we are also working in Kashmir and other part of India that I will not talk more about this. Next. So our genetic findings suggest that all the Indians, they share their genetic ancestry. There is no difference between this South Indians and North Indians. Because whatever the DNA component you have, that also I am also having the same DNA component, but more or less in quantity. You can see if you go back to 4,000 years before present, then there were two major ancestral components. But over the time period, all the populations, they started moving north to south, south to north, and then they mixed. So there is no Dravidian people, there is no Aryan, all are mixed. Genetically you won't find much differences because this is a multi-layered mixing. It's like a pizza. So you have 3 layers, all the toppings, cheese and tomato sauce and everything, then only you will find the basic ancestral component. So all the Indians are like this pizza. You won't find much differences, South Indian pizza and North Indian pizza. And there are many migration events happen, and then migration is a natural phenomenon. Indians, they have moved to other part of the world, Indonesia, Europe, like Lambada. Principal was talking about Lambada population. Lambada in Korea. So Lambada, we have found that they have moved to out of India and they got settled in the Europe. And that has happened long back. So the phenomena is like universal both the way, in India, out of India. Like Parsis, they came to India in 6th and 7th century AD.
and they settled in a village called in Gujarat. The village is known as Sanjan. They first came, few members, and then settled there, and now they are the most prosperous community of India. Most prosperous and most respectable community, and we have analyzed their bone samples. Yes, from the Gujarat we have got so many bone samples from their ritual sites, that is called Rukma. So in that well they bury their dead. So that was the first settlement of Parsis. And when we analyzed the DNA, we found that Indian Parsis, as soon as they came to India, they mixed with the local populations for few generations, and then they started practicing endogamy marriage practices. So the Parsi in India, they have more Zoroastrian ancestry compared to the Parsis in Iran, where they have originated. So next, like this, there are many cities populations that we call city Gujarat. They came as a slave practices in India, and then during the Portuguese time they were brought. And then when Portuguese left over India, Britishers have gone, they were here, and they are mixing with the local populations. So you can't say that the cities are the African. They are the local ones, but they have somehow they have brought African gene also. Next. Like I said, no, like the Lombardy, we have analyzed Lombardy and the Banjaras, and then they found that most of the Romani population, Roma population in Europe, they have somehow, they are descendant of Banjara population of Rajasthan, northeast of India. So this phenomena is a long-lasting phenomena. Next. 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 We also, they have up to 20% genetic components in Bali. So we went to Bali, Indonesia to collect samples. We found a lot of human skeletal remains from there, and I am working on that skeletal remains. And we are finding that up to 20% of the Balinese DNA that is shares with the common ancestors of South Asians. So, and then this migration has taken place long back. Go back to 14th century BC, then the first wave of migration has started taking place. So Indonesia, Bali. This is a very surprising that how they must have moved, and then this is like sea surfing, what route they would have taken, because it's a long route, the 3,000 kilometer route, and then they have moved and they have settled there. Next. Like Jews, in Kerala we have worked on Jews. Jews, you know the Jew populations? Yes. Yeah. So in 6th, 7th century AD, they also came to India. So India was a paradise by that time. All the migrations they have taken place to India, and then they are the most prosperous community. They came here safely, they have landed, they have mixed with the local populations, but still they are carrying their somehow their history. And the most of the time they have not assimilated with the local population. They came to Malayalam culture was already there, but their integrity, their religion is still there. They were not forced to assimilate their cultural practices, their religion. They are still there, and they are the prosperous communities in that part of the world. Like Parsis, they are practicing the Zoroastrian religion. They have not been forced to convert or to change or assimilate with the local population. Next. Next. That we published this work on Parsi in a very reputed journal. The title was like Sugar in Milk, Genetic History of Parsi Population. That was I think third ancient DNA report from my group. Next. Next. It's a technical slide. Next. 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 Like this Ahom in northeast of India. I am also working on this Ahom settlement. So can you see this? This is the called modern. This is the burial. So if you are constructing this kind of burial, you have to spend at least 10 crore rupees. They are the royal burials. And if you go inside, you will find a lot of beautifully decorated chambers, and then that chambers they bury their dead. So ASI has explored one this kind of modern, and then I got samples. And we found that they have very strong connection with the Thailand, Southeast Asia. They came, they have came to northeast of India, and they have the record of longest dynasty. For 800 years they were there, and still they are there. And they are the only community, they were not defeated by the Mughals. They were so strong,
the army was so strong, so the Mughals, they could not invade, although they have attacked for more than 10 times, but they could not defeat this Ahom dynasty. So this Ahom has a lot of connection with the southeast of Asia. They have come to here, they have their own recognitions, their own dynasty. So it's not like the only refugees they came to India. The kings also they came and then they have established their dynasty for such a long period of time, 800 years. Next. This is a technical details, I will not go into it. Next. Next. I will end my talk with two examples that we have worked using this ancient DNA technology. This is the lake, and this lake is at 16,550 meter altitude in Kumaon, Uttarakhand. Reaching there takes around 3 to 4 days. You have to trek for 3 days. Then only you can reach. And you can't stay there. You can't do camping because of the harsh climatic conditions. In 1950s, one British ranger, he found more than 500 skeletons. They were floating in the water. And this lake is frozen for almost 11 months. In the month of August, it gets melts. And then one can see the skeletal remains all around the lake in the vicinity of the lake. And since that 1950s, this was the most exciting trekking place for everyone in the world. And this was a mystery since last 70 years. Who are these people? And why they were trekking to that harsh locality, and how they got perished. We have worked on this skeletal remains, and we selected around 35 random samples from different parts of the lake, and we analyzed their DNA. And for the first time, we presented our data to the world. And who are these people? Next. These are the bone samples you can see everywhere in the lake. Next. We found that there are two populations. One were South Asians, but with lot of diversity. Diversity means like one is from Rajasthan, one from Madhya Pradesh, one could be from Delhi, region from Rajasthan, like this. One from the MP, one from Telangana, like this. These are highly diverse. And the other groups, they were Greek. This is another surprising thing. Initially we had two questions, now we have 3 questions. What Greek were doing there? Then we kept dating of all the samples. Then we found the Greeks, they died in different events. Greeks died in 16th century AD, and the South Asians, the Indians, they died in 7th, 8th century AD. So that 2 times humans were there. Next. You can see this Rupkund A, they are the Indian client. We have genetic client of Indian data. Rupkund A, they are highly diverse in the client. And the B, they are very close. So Greeks were very close and Indians were very diverse. We just hypothesize that Indians, they might have gone for some kind of worship. That there is a temple of Nanda Devi temple. They must have gone for the pilgrimage. And this Greek, they must have gone for adventure. Next. So this is the last work I will present. When I was doing my PhD in CCMB, I was about to switch to the other field. Then by that time I got a very interesting case by ASI. They came with a bone, long bone, and then they said we want to understand the genetic source of this individual. And then we started working on this bone sample. Then I asked, like, what is the question? What is the hypothesis? Then the fellow says he was an officer in ASI. His name is Nijamuddin Tahir. He was doing and Tahir. He said that this relics could be a famous queen of Georgia. She was murdered in 16th century, 1624, and then her relics were brought by her followers to Goa. Because all over the world, Goa was the safest place and most religious place for Christians by that time. There was a speculation that, not a speculation, there was a chronicle. That chronicle, it was written by a Portuguese scholar. The Portuguese scholar was here by that time. So he documented all the events. He wrote that
Augustine friars, they brought holy relics and they requested to the church to bury in a very royal place, in the chapel. And that relic was buried, and that relic was supposed to be relic of Queen Catherine of Georgia. So on that literature, Georgian government requested government of India to find out the relics, and then the ASI started this relic hunting in late 90s. So this is the ruins of the church, it's still there. Yes. And this is the bone sample that was found. As per the description of that the research, the scholar who has mentioned in the book, the chronicle, that at the chapel near second window the relic was buried. Next. So we have there were 3 samples. So our task was to identify the relics. We found that one sample was not matching with the Indians. That could be the relic of Queen. Then we did some STR analysis, and then we found that the source of the sample is female. But none of the Indian was matching with the data. Next. Then we requested for Georgian sample. So the Georgian DNA sample was sent to us. And then when we analyzed, we found that 2 samples out of 30 is completely matching with the Georgian, the relics. Then we have been very much sure that this relic would belong to Queen of Georgia. Next. And then we published in this work. Next. And last year, our foreign minister, he has gone to Georgia just to hand over this relic to the Georgian president. So this is the importance of on our finding. We have made a bilateral relationship, and now the Georgia and India relationship is so good that her saint, her martyr, she was buried in Goa, and she was remained here for more than 400 years, and then now she is finally going back to home. So this is the importance of genetic research, and then I was so happy that on basis of my finding, I was like somehow play a very important role in establishing a good relation between 2 countries. Thank you for watching. Now we just skip this slide. So, if anyone has a question, I would be happy to answer. The Ahom burials are very much similar to the European tumuli, that burial structure. Similar to European tumuli. Tumuli, yes. No, I think this is a very unique. You won't find this much of resemblance. If you go, if you are here, their size is in acres. In picture, I don't have a scale, but if you go there, their size is so big. So our Persians, they retained Zoroastrian affinity than Iranian Persians. Yes, so they retain their Zoroastrian ancestry, and they mixed, but not that extensively. So they are still their affinity is with Iran. Their affinity is very close to Neolithic Iran. Neolithic. Yeah. But in Iran, if you go to Iran, you won't find the Neolithic ancestry that much because a lot of mixing happened. But somehow they migrated to India and they retained their ancestry. And one more thing is very interesting about the Greek, that Rupkund. So they came for trade because see, by 16th century there is no trade. The great the passes were there to the Tibet, but this area was not. We didn't find any passes in this area. So they must be on some adventurous trip. How many samples are related? They are half, like 40%. Check. Around 200 samples belongs to this. Very interesting. Any other questions from Yes. students? Excuse me, sir. What was the original time of the initial human in the evolution by the samples? Human evolution. Yes. What was the initial time or original time? So the divergence time with the other apes and primates, that goes back to at least 2 lakh years, 20 lakh years. So I would say about 20 lakh years. This is just estimate because we don't have data. What we do some bioinformatic analysis, and then we try to see the common ancestors. So with chimpanzees and modern human, common ancestor time goes back to 4.5 billion years before.
So one line diversified from chimpanzee, but we don't know when modern human was formed. But diversified time is around 4.5 million years. So not only modern human, there were other hominids also who must have formed from the same line, but we don't have data from that other hominids. Same. Another doubt actually. So the same question, but I am asking about the modern human. It's what we are talking is human means such as not 100% modern human. So modern human, what was the initial time or original time for the modern human? We consider modern human us. Yes. Modern humans in Homo sapiens. Yes. Sir. But there are other hominids that also can be considered as a modern human. But we don't know about them. Genetically, the Denisovans and Neanderthal, they were very close sisters and brothers. But we can't consider them as a modern human. Was there any richest samples? They were decided the human like us in the history past, they arrived on the India. Not completely like us. Denisovans were like they were a little bit different to us. And Neanderthal, we have fossils, complete fossils that we know they were bipedal, but their cardiac capacity, their genetic variations, they are not like us. So although the definition of a species is reproductively compatible individuals can be considered to be a species. So modern humans and Neanderthal, they have mixed. Okay. Was there any chance for the life history of past ancient human like with the knowledge of our modern human? That is very tough question, and I don't think so. Because modern human diversity is very, very less, and we are the one branch of hundreds of branches, and all the branch got extinct. Only one branch survived, and that are the modern human. So like us, there are many, many hominids were there, and they are still there. We are finding every year the hominid fossils are being discovered. So we are very marginal branch of that evolution, and then suddenly we became huge in number. Means can we feel like that the origin 100 branches we are talking means that all branches came from one origin? Yes, yeah, that's what I'm saying. Yeah. So from which place we can decide? Africa, most likely Africa. If we are finding fossil in India, then we will change the theory. Then we can say that till now we have so far we have Africa and Southeast Asia also. The Southeast Asia also the branch is very common to the common branch of this primate. So the most likely so far all the hominids will evolve in Africa. Okay. So my other question is particularly if we talk about India. So any puzzles that traced regarding the old history, how much was it? We have only one fossil from Madhya Pradesh, Lucknow, and that is also debatable. That we don't know it's a modern human or some other hominids. Because of the limited morphological features, we are not sure. But most likely it's a modern human who have lived about 35,000 years before present. But still, we can't be very much sure that that was a modern human, because that could be other hominids also. So that means we have oldest fossil of 35,000 years before present. In India. Yeah. But we are like in India, I think more than 100 hominids you will find. Type, and more than I think thousands of fossils you will find. But need to be exploration. Okay. Thank you, sir. Thank you. What about Rama? Yeah, they are the hominids, and they have not found as a full skeleton. So only the partial portions were found, and then we have given this name Rama. There are One more question I would like to ask you. The project Tiger, cheetah. You exported the animals from Namibia and South Africa. They are genetically similar to India. The Oriental region as well as European region, the climatic conditions, the flora and fauna is similar. But unfortunately they are dying. That is the reason. Zoonotic diseases or anything else, or endemism. Leopards are killing them. They are not dying their natural death. The three were died because of leopard attack. Leopard and this
miners, they are not died because of this weather and this harsh climatic conditions. They were killed by the leopards. Thank you. Sir, excuse me. Which theory you support for the origin of human beings? Whether you support Darwinism or mutation theory? Yeah, mutation theory. I would suggest mutation theory. What you suggest? What you what is your hypothesis? And we do explain about mutation theory, but still in the 20th century also we are speaking about Darwinism, gradualism. Yeah, Darwinism fits for from bacteria to the mammals. Okay. So the natural selection fits for viruses also. But in case of human, a little bit dicey situation is there. So I believe that mutation theory is more appropriate. Yes, thank you. And one more question. For the digestion of renin, milk protein, adults unable to digest that protein. But is there any paleontological evidence? I mean, our ancestors have digested that protein. Yes. So all the samples goes back to 6,000 years before present. We don't find mutations that is responsible for the digestion all over the world. So that mutation is very recent phenomenon, and that happened about 6,000 around 6,000 years before present. That mutation is started accumulating, and then when this population started moving all across this Middle East and this South Asia, individuals they brought this gene who are having that gene, they will be more fit to the environment. They will have more kids. And then this like this works, no? Like all the population you will start finding that mutation. But the East Asians, they don't have that gene mutations. East Asian and Africans also, they don't have that mutations. So only you find that in Europeans, Middle East and Indians. Thank you, sir. Sir, I have one question. Do you believe that India is home for admixture of DNA? Admixture of DNA. India home for admixture of DNA? India is home for admixture of DNA. Yeah. So India is a very diverse place, and as I said earlier also, we within this hall we have more diversity than the European entire Europe. So all They have more diseases yes, than other people. that we call bottleneck, because they are not marrying with the other community. Their population was very small. That we call founders. If 100 individuals are coming from one place, and then they are becoming 1 million, 100 to 1 million. So their diversity is the DNA that we call loss of heterozygosity is there. So the accumulation of recessive genes will be more. So recessive genes means they don't express the protein. Can you compare this one with Amish people in America? Which people? Amish people. Yeah, they are also. They are also having the same disease. Yes. The local people, they never marry with other people. Yes. There is no genes. So like Askenatic Jews, Finland populations, That's why they are also suffering. yeah, with the disease. and Parsis and thus Andamanis also. Andaman Nicobar Charwas on this, they are also high founder events. And one community, Andhra, West community. So West community, they are also very much high founding. They have shown very high founder effects. They have one mutation that we call, there is a gene that encodes an enzyme butyl choline. They have mutation in that enzyme, and because of that mutation, expression of gene becomes very like several fold high. When doctor gives anesthesia drug, so that enzyme will degrade the anesthesia very fast, and that could be life-threatening also. A lot of casualties happen. We have researched on that community, and we have found that this gene is responsible for that. Historians are telling there are two types of theories. One is Aryan theory and Dravidian theory. With the help of your findings, can you change the history? Yeah, it depends like what you want to listen. So if the Dravidian theory gives you lot of benefits. They feel that the Aryans are superior, they
we have not found any superior gene or inferior gene. Dr. Subramanian Swami is telling that there is no organism or Dravidism, only one people in there, that is a admixture of all people. Yes, it's true. In fact, he called me also once. I explained it personally. And I think after my discussion only he has given this statement. Sir, one more. Using DNA from fossils, is it possible to reconstruct that organism live as shown in movies? For that you will be required stem cells. So for all the organs we have stem cells, and that is formed only once in lifetime, that is embryo. So, and when we start growing, the stem cell doesn't work except for few organs. So if you have your stem cells reserved somewhere, you can definitely regenerate your organs. But if you don't have stem cells, you can't. Thank you so much. Thank you very much, Dr.Niraj Rai, who has given us very elaborate and a good explanation for whoever asked the queries. And this is very enlightened lecture, very useful. It's useful to both the science and as well as the art students. So now I request our next session is the interaction session with the elaborate discussion and collaborative projects. So I request Dr. Milton to take up this one, the host department. Thank you very much. I request all the participants, those who are not registered, please go through the registration, fill the registration form, and you will be given appreciation certificate. And I also request all our students and faculty to share the upcoming session, the next session. You share these YouTube links to friends, and also I request you to share the information that Svecha TV Kammam is going to live the next session program. So the interaction section will be followed by lunch. Now I request Dr. M. Venkateshwar Rao, Assistant Professor of Zoology, to express the vote of thanks. After this section, we will have a lunch. Kindly all, without miss, you enjoy the lunch. Thank you very much. A very good afternoon, all. Thank you, Birbal, for giving this great opportunity to talk here, to give vote of thanks to the great personalities. The workshop started from the first session by Dr.Nagarjuna sir, research affiliate at the University of Chicago. Sir has explained about the advanced technologies in the DNA extraction. Sir explained about the sources of DNA, both the ancient DNA and also modern DNA. Sir explained about the DNA sequencing, and at a time, in the modern technology, at a time, the whole genome can be sequenced with the help of the modern techniques for the DNA sequencing. Sir also explained about the difference between the ancient DNA and modern DNA
by the biochemical changes. Sir explained about the genetic distance between the tribes studied in the different areas in India and also the various populations. And sir explained about the applications like migration, conservation, evolution, failure climate, etc. Also the forensic science. Thank you, sir, for explaining about the various archaeological evidences in India. Next session was followed by Dr.Niraj Rai. Sir, I think we are very blessed to have you. Sir emphasized upon insights of archaeogenetics in India and also the various areas. Sir explained about the various genes in the different populations like HYH16 gene and unique gene in human beings, proto-norphin, which is also called as PDYN, and HAR2 gene, AMY1 gene, LCP1 gene, the different genes in the different populations. Sir has explained about the migration of human beings from the different continents. Sir explained about the beginnings of civilization, migration from Africa to India and Andaman Nicobar Islands. Sir explained about the diversities pertaining to language, social structure, dress, food habits, marriage cultures, etc. The changes in genetic demography. And sir explained about the different populations like Sikh, Roma, and Jews, Austrians, etc. And we are very happy for having you, sir. And thank you for showering your knowledge upon our children and also upon the teachers. And I am it gives me immense pleasure to give vote of thanks to each and every personality, each and every staff member in various departments and my dear students. And thank you all of you for joining us, and please join in the lunch session. Post-lunch session also we have one more eminent personality has to talk. And thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, madam, and thank you, sir. Thank you. On this regard, I give lots of thanks to Sri Dr. Milton sir for giving this great opportunity. Thank you so much. After lunch, all of you joined with us. లంచ్ చేసి అయితే అందరూ వచ్చి కూర్చోండి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉంది.